ஆமுறவுகளை மீண்டும் இணைந்திருக்கின்றோம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஆலோசனை நேர நிகழ்ச்சியில் நாதனன்கோ உங்களுக்கு தெரியும் பிரபலியமான பிரித்தானியாவில் ஒரு சட்டபூர்வமான நிறுவனமாக அக்கவுண்டன்ட்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆடிட்டர்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஃபைனான்சியல் அட்வைசர்ஸ் என்று பெரும் புகழ்பெற்ற ஒரு பொருளாதார நிறுவனமாக விளங்குகிறது. அதனுடைய எஸ்என் பெரா அவர்கள் இங்கு வருகை தந்து உங்களுக்கு தேவையான உங்களுடைய வாழ்வியலும் உங்களுடைய நடைமுறை வாழ்விலும் தேவையான நல்ல ஆலோசனைகள் வழங்கி கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுது இந்த ஓய்வூதியம் தொடர்பாக இன்னும் சில அட்டவணைகளோடு கூடிய விளக்கங்களை தர காத்திருக்கின்றார். அதாவது qualifying pension schemes, what are the contribution levels? So இது வந்து எம்ப்ளாயரும் எவ்வளவு கட்டணும்ன்றதை காட்டுது. ஸோ டேட்ஸ் வந்து October 2012 to September 2018 அந்த காலகட்டத்தில் டோட்டல் கண்ட்ரிபியூஷன் வந்து 2% இருக்கும். எம்ப்ளாயர் மினிமம் கண்ட்ரிபியூஷன் 1%, எம்ப்ளாயி வந்து இன்னொரு %. அப்போ ஒன்றும் இரண்டுன்றதை காட்டுது. அது முதலாவது. பேருந்து October 17th to September 18 அந்த காலகட்டத்தில் டோட்டல் கண்ட்ரிபியூஷன் 5%, எம்ப்ளாயரில் வந்து 1% இருந்து 2% போகுது. அப்போ எம்ப்ளாயரை பொறுத்தவரை அது டபுள் ஆகுது. ஆனால் எம்ப்ளாயின்ற கண்ட்ரிபியூஷன் வந்து 1% to 3% ஆகுது. அப்போ 3 5% காட்டுது. பேருந்து October 18 October 18 ஃபுல் ஸ்டீம் இல்லை போகுது. அதாவது அதுக்கு பிறகு வேரியேஷன்ஸ் வந்து பட்ஜெட்ஸில் வந்தால் ஒழியாது. இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கும். October 18 எவ்ரி எம்ப்ளாயர் ஹேஸ் டு கம்ப்ளை சப்ஜெக்ட் டு த க்ரைட்டீரியா. முதல் காட்டின க்ரைட்டீரியாவில் அதாவது இந்த 5600க்கு குறையண்டா கண்ட்ரிபியூஷன் இல்லை, எம்ப்ளாயீஸ் கேன் ஸ்டில் பே, எம்ப்ளாயர் நீட் நாட் பே. அப்போ அதில் 5668 கடைசி இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ பார்ட் டைமர்ஸ் எம்ப்ளாய் பண்ணுறதால சில பிஸ்னஸஸ் கேன் பெனிஃபிட், அதை வடிவாக செய்யலாமண்டா. ஸோ டோட்டல் கண்ட்ரிபியூஷன் வந்து இதான் மேக்ஸிமம் கண்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் த டைம் பீயிங் 8%. அதில் 5% வந்து எம்ப்ளாயி பே பண்ண வேணும் தங்களோட சேலரியிலேருந்து. மற்றது எம்ப்ளாயர்ன்ற மேக்ஸிமம் கண்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் த டைம் பீயிங் இஸ் 3%. ஆனால் இந்த பெர்சன்டேஜஸ் கேன் கோ அப் டிபெண்டிங் ஆன் ஹவு திங்ஸ் ஆர் பிக்கிங் அப் ஃப்ரம் 2018 onwards. ஆனால் அட் த மோமெண்ட் திஸ் இஸ் வாட் all employers has to comply with. அப்போ 8% is the maximum, 5% employee contribution, 3% employer. October 18 it will come into full force. So kanaka penalties will be there. Appa employers must watch out and try and employ the right number of people in the right mix. How many full timers, how many part timers, how you can save money. Adha ipo verunda plan பண்றது better. என்னண்டா we are in 2013, இன்னும் ஒரு 5 yearsல it will come into full force. அப்போ அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பிளானிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ முதல் கதைச்சது மாதிரி டேக்ஸை பற்றி காய்ச்சினாங்க. அவாய்டன்ஸ் இஸ் லீகல் ப்ரொவைடட் யூ ஹவ் காட் அக்செப்டபிள் டேக்ஸ் பிளானிங் அண்ட் பாயிண்ட்டை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க. அதாவது அக்செப்டபிள் டேக்ஸ் பிளானிங் இஸ் வாட் இஸ் will the HMRC will accept. அங்கீகரித்த அதாவது மற்றது வந்து HMRCயை பொறுத்தவரையில் they are saying we are duty bound to collect and investigate under regulation set by the lawmakers. அப்போ lawmakers are setting the rules and they will follow. They are duty bound to collect the money as well as investigate cases where there is irregularity or abuse. இப்போ இந்த aging Britain steaming towards 5 trillion pension iceberg. So அதாவது these are hard hitting message for people and the public to understand where the problems are. So இதுல we are trying to sort of avoid and save for the future so that you can stand in your own feet rather than relying on state or something like that. ஸோ நான் சொன்னது மாதிரி நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்த மந்த்ஸில் the topics we are going to cover
வந்து practical tax savings with income tax, national insurance contribution and value added tax. அதான் அடுத்த month காவன்றதுக்கு இருக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்த following month acceptable tax planning on residency, domicile, wills, trust, capital gains tax, entrepreneurs relief and inheritance tax. And the headings, those are the main headings on the following month. Following month auditing and audit reports to professional regulatory authorities. How to avoid and overcome pitfalls from regulators such as Solicitors Regulation Authority SRA, National Association of Estate Agents NAEA, Financial Conduct Authority FCA, and Royal Institute of Chartered Surveyors. So where there is client money is held, these are the reports that accountants do to regulators to ensure that those members who belong to these bodies are properly dealing with the client money. So இது வந்து solicitors firm solicitors firm who deals with conveyancing is a hot topic because a lot of money is property price have gone up in recent times, so they are receiving quite a lot of money for purchase and sale. So a lot of money is coming through going through clients' accounts, so this has to be properly monitored and accounted for, and the regulators are very hot on these things. So I will discuss that in the following month. After that, following month, pitfalls and tax saving points for GP medical practice, so sole trader as well as partnerships or limited company, dental practice and dental technicians, hygienists, care homes, pharmacies, so that sort of business. Again, sole trader, partnerships or limited liability partnerships and limited companies. And then the next topic is the one that we are discussing now today, which is the advantages and disadvantages of limited liability. So advantages and disadvantages of limited liability company, LTD, group company, public limited company, sole trader, partnership and LLP partnerships. So we have already talked about these things. So like I have said before, where there is high profits, limited company option is good because of tax savings. Other income shifting I mentioned before, how income can be shifted within family members either in the form of salary or dividends, and bonuses and other options. Again, pension contribution not only for the person who runs the business but also for family members who work in the business. அதாவது children இருக்கலாம் or wife or extended family like grandparents and that sort of people, provided they are within the retirement age. Then ஒன்று வந்து limited company, we said that the downside of the limited companies is registered at the company's house, so extra additional work needs to be done. Accounts has to be filed on time, is access to other organization, அதாவது public can view the accounts, but still you can file abbreviated or modified accounts where very little or limited information is given for the public. The fines are very strict. If you don't comply with the regulations, they can freeze the bank account, they can ban the directors for life or give them imprisonment as a maximum sort of fine or penalty, or they can be banned and they cannot hold that sort of officers if they behave irresponsibly. And provided you satisfy all the requirements, then it's fine. But limited company, that is the downside. But there are advantages, tax saving advantages as well as protect your wealth. Like I said before, you can safeguard your assets which are not in the business but outside the business, which you may well have inherited from your parents or extended family from one form or the other.
So parents might or grandparents might have left some money, and that will be on the line if you don't protect the business by ring fencing with a limited liability a company. So like I said, larger corporations can save tax as well, because the tax corporation tax rate for larger companies is coming down. So, and also risk versus reward. What is there for them to do? There is 35 billion tax receipts lost by through various means. So you would have noticed in recent times the revenue is very proactive. They are putting people's photos in basically naming and shaming people who haven't paid the tax and this sort of things. So that's going to be more prominent, so that they are tracking down people who have disappeared for whatever reason. Around the world they are catching. So they are saying 35 billion tax receipts is lost through this sort of means, and they are getting stricter and stricter. So with that, the pension is the other thing, where there is public sector borrowing is 160 billion, like I said. And also there is going to be general anti-abuse rule, and they expect wealthy people to pay their fair share of taxes in future years. This is the future plans that they are going to put forward, or the government is working on. So the wealthy, no matter how wealthy they are, they should pay a fair share to the tax system, and hopefully that applies across the world, because they need tax revenues to run national services as well as local services. So local services funded by council tax, national services funded by national taxation. So these are the tax we just talked about, which is income tax, national insurance, capital gains tax, inheritance tax, and VAT and that sort of things. Any questions? உறவுகள் நீங்களும் இதுவரையில் கேட்ட பிரச்சனைகளில் ஏதாவது நீங்களும் சந்தித்திருந்தால் தொடர்பு கொள்ளலாம். சிறிய இடைவெளியை தொடர்ந்து எஸ்என் பிராவிடம் நீங்கள் ஆலோசனைகள் அல்லது தேவைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம், அல்லது அவர்களுடைய நிறுவனங்களை நீங்கள் வார நாட்களிலே அலுவலக நேரங்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம். ஒரு முறை அவர்களுடைய தொலைபேசி இலக்கங்களை நாங்கள் தருகின்றோம். நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு அலுவலகத்தோடு நீங்கள் சென்று நேரடியாக அவர்களை சந்தித்து ஆலோசனைகளை பெறுவதாக இருந்தாலும் அப்பாயின்மெண்ட்ஸை வைத்து போகலாம். வேறு உங்களுக்கு தேவையான ஆலோசனைகளை நீங்கள் அவர்களுடைய இணையதள முகவரியினூடாகவும் www.nathan-auditors.co.uk என்ற முகவரியுடனாகவும் செல்லலாம். அந்த வகையில் பிரபலமான அக்கௌண்டன்ட்ஸ், ரெஜிஸ்டர்ட் ஆடிட்டர்ஸ், இண்டிபெண்டன்ட் ஃபைனான்ஸ் அட்வைசர்ஸாக விளங்கும் நாதன் அண்ட் கோவை சேர்ந்த எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய சென்பரா அவர்கள் உங்களுடைய நன்மை கருதியே மாதம் இந்த வகையான, இப்போ அவர் ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி சொல்லியிருந்தார், இனி வரும் காலங்களில் இந்த பொருளியல் பிரச்சனைகள் அல்லது தேவையற்ற வரி விலக்குகள் அல்லது வரி செலுத்துதல் அல்லது இவற்றினால் எதிர்நோக்குகின்றவர் கூறியது போல இன்றைக்கு வரி ஏய்ப்பு என்பது மிகவும் மோசமான தண்டனை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை. எனவே அது தொடர்பாகவும் நாங்கள் எதிர்கொள்ளலாம். ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு சென்று மீண்டும் இணைவோம். இணைந்திருங்கள் எஸ்என் பெரா அவர்களோடு.